It may make you sad to hear it, but this is the last story I'm going to tell you. I know you like to hear funny stories with jolly people and a happy end, but I don't have the strength for that anymore. What difference would it make if I lied to you? Well, my last story takes place in a land far away, a land that is about to die. It begins in the autumn forest. This is the story of Sadwick, the sorrowful clown. Sadwick is sleeping uneasily, like every night. And he doesn't even know that he'll destroy the world in the course of just a few days. What a nightmare. Every night it's the same. I can hardly remember the last time I had a decent night's sleep. Spot? Where could Spot be? He usually comes to see me in the morning. Hola, bienvenidos a Random Topic. Estamos aquí en The Whispered Wall, una gráfica de estas mágicas bueno, tiene unos años, pero que traen de años anteriores, ¿no? Ese misticismo, esa magia, esa gracia, ese saber hacer que se tenía antes. No vamos a jugar el tutorial porque creo que me acuerdo cómo se juega más o menos. Interpretamos el papel de Sadwich, que es este trabajador de un circo, creo que es, ¿vale? Y que, a ver, tenemos bueno, básicamente, veis que el formato artístico es brutal. Está en castellano, solo traducido, doblado no, está en inglés, ¿vale? Y bueno, pues cuenta con el típico, ¿no? Típico triunvirato de acciones, que sería hablar con, mirar en y abrir lo que sea, ¿no? Caso cajón, abrimos, ¿vale? Y miraríamos There's dentro. only that stupid note in there. And made me write down all my chores. Pure harassment, if you ask me. What the heck? I'd better collect the note anyway. Maybe I'll find a fire somewhere. Básicamente es una antográfica clásica. El punto que tiene es de este rollo agridulce, ¿no? Este humor ácido que tiene. A ver. Tiene un humor ácido, tiene un rollo muy divertido de sátira, que la verdad es que a mí me encanta. Y... Oh boy, that was close. And we'll pay for this. I could have croaked. eso que no sé, que te transmite algo distinto, algo guay, ¿no? Y los personajes, la historia, un rollo así medieval fantástico, pero no sé, pero con un punto de vista muy guay, ¿no? Vamos a abrir la estufa. That's no use. The handle is broken off. ¿Está rota? ¿Colada? Bobbles, ruffs, small bells. I'd be less embarrassed wearing a potato sack. Bueno, es lo que hay, amigo. Un agujero. Ah, yes. The
The broken stovepipe. Quite funny how the mind works. Since the handle broke, I made a fuss about how cold it is, forgetting how I always complained about the smoke before. La cuestión es siempre quejarse, compañero. Vamos a la puerta. Vamos a salir para que veáis un poquito el mundo como es. Bueno, el mundo, más bien los escenarios. Sadwick, are you awake? Come here at once. The day's already wasting away. Right. Another happy day in the colorful world of the circus. Spot, don't just lie around like that. What's wrong with you? What do you think's wrong with him? Maybe he's sick, the plague, or food poisoning, Don't talk such nonsense. worm fungus, blue pox. It could be anything. He's thirsty, Sadwick. That's what happens if you don't carry out your chores properly. Spot can take it. He's tough. You've got a lot to learn. Caterpillars don't grow very old. Not if you treat them like this anyway. You'd better get used to the idea. You're just saying that to annoy me. I'm serious. You better give him something to drink. Yeah, whatever, Ben. Come on, let's go, Spot. We get you something to drink. And after that, maybe we can finally do something useful. Bueno, podéis ver, ¿no? El problema de este juego, al ser más antiguo, ¿no? Que, bueno, no sé cómo lo estáis viendo vosotros, no sé si se adaptará a YouTube la pantalla, pero bueno, os lo pongo aquí en opciones. Es 1024 x 768 y no me deja hacerlo más grande. Es una putada porque, bueno, porque no se puede y molaría que se pudiera, pero en fin, se ve con la pantalla partida. O sea, cortada por los laterales. Es de los mismos creadores de... Vamos a meterlo en el cubo. Es de los mismos creadores All que right, Spot. A New Time Beginning, to have a drink. que os la traje hace un tiempo, en primeras impresiones también. Es un estilo totalmente distinto, también es en dibujo, es animado, es de Daedalic Entertainment, pero, bueno, juega con There you otras go. cosas. Jugaremos también con Spot. Spot es esta... esta cosa, esta oruga, ¿no? Y podremos... Aquí creo que es, sí. Aquí salen las transformaciones de Spot. Spot se puede ir transformando en lo que nosotros queramos, ¿vale? Según nuestras necesidades. Así que, bueno, pues nada. Si queremos que se transforme una cosa en otra, pues tenemos que ir dándole diferentes cosillas. Este de aquí es nuestro hermano, si no me equivoco, Ben. Vamos a hablar con él. Hi, Ben. Hi, sleepyhead. How often do I have to tell you? Rehearsals start at sunrise. It's not my fault. I slept very badly last night. Slept badly? What's that supposed to mean? Not those nightmares again. They're not ordinary nightmares. They always feel so real. The earthquake, the craggy rocks. Good heavens, Sadwick. Now pull yourself together. You're a clown, a jester, an entertainer. You're supposed to make people happy, not depressed. Can't someone else play the clown? And what do you want to do instead? Lion taming? Just face it, Sadwick. You're not talented enough for the big acts. You can't juggle. You can't throw. You can't even perform your human cannonball act properly. I'm just fed up with honking noses and farting sounds. Why can't we provide high-class entertainment instead? And what would that be? How about theater? Theater? Nobody understands those pompous blowhards. Do you know why people love the circus? Because they don't have to think too hard. Ah, I get it. If somebody is in search of a real knucklehead, He can come straight to me and... his search is over. Hey, wait a second. All right. The theater idea is off, but I'd like to do something intelligent is all. Listen, we make good money without producing anything. What could possibly be more intelligent? Bueno, como podéis ver, el tono de las conversaciones es un incomprendido de narices, ¿no? En un mundo de normas establecidas, por muy absurdas o ridículas que puedan ser, ¿vale? Y él, pues, no se siente a gusto con lo que le ha tocado ser
Y bueno, pues es un rebelde triste, es un payaso triste y que bueno, que se encontrará en una You're tesitura. right. The circus is the only worthwhile form of entertainment. Spare me your sarcasm. Nobody likes that kind of humor. Now, go and practice your burping alphabet. Or the human cannonball act. Bueno, creo que le diremos hasta luego. See you. And don't forget, keep smiling. You're a clown. Remember? Vamos a coger la pala, que está aquí. No os voy a enseñar mucho del juego, pero esta zona de aquí sí os la quiero enseñar para que veáis un poco cómo está distribuida y un poquito el rollo de cómo empezamos y nuestras Where primeras are you going? misiones. Voy al bosque. I want to look around the forest. Don't get lost. Don't worry. Bueno, como podéis ver, sí nos perdemos. What the? I could have told you that. You and your sense of orientation. Está claro que nos hemos perdido, ¿vale? Vamos a hablar con nuestro hermano. Que es bastante vacilón y da ganas de meterle la cabeza en el cubo de agua, pero... Hi, Ben. Oh, what do you want this time? ¿Por qué me pierdo Why am I siempre? always getting lost? Because you're good for nothing. That's why. Lack of orientation is just another thing on the long list of your inabilities. Without a map and a compass, you wouldn't even find your own feet. And what exactly are you doing? I'm looking for my feet so I can kick you for what you just said. Bueno, Where can I get a map? I've got one in the trailer. It won't be easy for you to find, though. Why? You know how senile Grandpa is. I hid the map because he keeps mistaking it for one of his recipes. Oh, yeah, I remember. If I ever have to eat Northeast again, I'll be sick for sure. vale, creo que aquí. ¿Dónde saco una brújula? Where can I get a compass? I think Grandpa has one. Why don't you go and ask him? Great. I might as well ask Bruno. Grandpa is so senile, he forgets what you asked if he tries to string two sentences together. I might be a bit senile, but I've still got 2 ears with which I can still see very clearly. Oh my. That won't be easy. Bueno, no os preocupéis que sí va a ser más fácil de lo que parece. Esto sí me acuerdo, si no me See you. equivoco. Yep. Vale, See you. And don't forget, keep smiling. You're a clown. Vale. Vamos al carromato, ¿no? Nos ha dicho que ahí está el mapa. Lo vamos a encontrar. Que básicamente es... le vamos a decir a Spot que se meta en el agujero. Ahí. Spot. Cogerlo. Y lo metemos en el agujero. That could actually work. Hey, Spot, I need your help. We have to get this thing open. Do you think you can do that? All right, go for it. Mi colega es una oruga. Ujú. Las animaciones están bastante That was chulas. not too bad. Son un poco añejas, ¿vale? Pero bueno. Vamos a abrir. Vamos a coger el cofre este. ¿Vale? Y lo que tendríamos que hacer ahora, si no me equivoco... Aquí no. ¿Dónde sería esto? Ah, aquí. Botón derecho. Cogemos... coger la llave. I wonder if that's the key to Ben's casket. It matches. The casket is open. Vale, ya tenemos el mapa. Que supongo que si lo miramos, ¿no? Lo podemos mirar. Now I shouldn't get lost anymore. Vale, bueno, no me deja mirarlo. Pero igualmente no nos faltaría la brújula, que nos la tiene que dar el abuelo. Y vamos a hablar con él para que nos la dé. Vale, a ver. Vamos a hablar con él.
Y cuando consigamos la bruja eso, os enseño el mapeado y lo hello, dejaremos ahí, que con esto creo que tendréis hello, suficiente. Ben. You look different. Is that a new hat you're wearing? I'm not Ben, Grandpa. I know, Ben. They don't make hats like they used to anymore. I'm Sadwick. When I was a little clown, we used to wear real hats with big, firm bubbles. Sadwick, your grandson. I could knock out a full-grown ox with my bubbles. I know that poor animal, but that's the way people liked their hats back then. Now, what can I do for you, Ben? Me gustaría que me dieras la brújula. I want Okay. to take a look around the autumn forest, but I keep getting lost. If you want to go for a walk, have you given Spot something to drink yet? Yes, Grandpa. All done and finished. Well, you've earned a little walk then. But be careful. The autumn forest is big and dense. Yeah, very, very much like my beard. You can very easily get lost in it. Again, very much like my beard. I already noticed that. You'd better take my comb. I mean compass with you. Now, where did I put it? I know, it's in the trailer. Under the bed. Great. Thanks, Grandpa. Under the bed, right? Yes, under the bed. I like to take a pinch late at night. Take a pinch of the compass? Yes, I know, it's unhealthy. But at my age, well, Are you sure you're talking about the compass? Don't you mean compote? compote? What are you insinuating? Did you nose around my notes? Besides, if I planned anything like that, it would be none of your business. You must consider all the consequences of such a compote, you know. A compote with broad ramifications? Yes, so you better keep your nose out of it. Oh, Grandpa, you're talking about a complot. You're planning a complot. A complot? I have no idea what you're talking about. You don't need to plan a complot. I just made one not 10 minutes ago, right behind the trailer. That's compost. Impossible. I carry the compost with me all the time. The compost? It's in my pocket. I'm pretty sure it is. Just a second. Here it is. Grandpa, that's not compost. That's the compass. Really? Then where's the compost? Would you mind checking under my bed? Sure. Just remind me again later, okay? Now, I'm taking a walk in the autumn forest. I'll be back for lunch, you hear? No, thanks. I really don't care for petroleum soup. What's that? Oh, nothing really. Thanks, Grandpa. See you later. Cheer up, Ben. Bueno, aparte de que recomiendo 100% que habléis con ellos con todas las frases porque son muy divertidos los diálogos. ¿Esto se puede abrir? Vamos a abrirlo. Son muy divertidos los diálogos y merece la pena dar una vuelta, investigarlo todo, buscar, mirad, todo está muy lleno de cosas, todo está, no sé, que vale la pena que echéis un vistazo. Yo ahora os enseñaré un poco el mapeado de fuera para que lo veáis y lo dejaremos por aquí más que nada porque, bueno, porque yo creo que es suficiente para que os hagáis una idea de cómo funciona el juego. ¿Vale? Tendréis que hacer lo típico de todas las aventuras gráficas, pero contaréis con Spot, con la oruga, con diferentes formas para añadir un poco de... Oh dear, he's getting more and more difficult each day. He's still young. He hasn't found his responsibilities in the world yet. He should carry out his responsibilities to the circus first, before looking for new ones. Oh, by the way, I hate you, both of you. I just wanted to get that off my chest. Never mind me. Ben is in a bad mood today. Oh, shut up, Grandpa. Just be quiet, will you? Bueno, este sería el mapa, ¿vale? En el que se irán desbloqueando zonas concretas y iremos visitándolas. Y no sé, otros personajes, There's somebody zonas, here. A ruinas stranger. I wonder what he's doing here. y una serie de cosas, ¿no? Que harán que la historia vaya tomando forma de por qué, bueno, pues por qué estoy a pocos días de destruir el mundo, ¿no? Bueno, recordará un poco el estilo a lo que puede ser un Discworld, ¿no? Los primeros juegos de Discworld, que eran así un poco absurdos, ¿no? Pero divertidos. Así que nada, gente, espero que le deis una oportunidad. Os voy a decir el precio, de hecho, para que no... Este lo he conseguido en GOG
Y el GOG, en GOG lo podéis conseguir en cualquier ofertilla por 4 o 5 euros. En Steam también lo he llegado a ver por 5 euros. En los Humble Bundle también ha estado por un dólar o $2 y tal. Pero voy a decir un momento el precio exacto ahora mismo. Bueno, el juego vale unos $22 en GOG, ¿vale? Pero ahora mismo cuando lo he mirado vale 2. 2,30 céntimos. ¿Vale? O sea, siempre están en ofertas. Son juegos que siempre tienen en rotación, son juegos que ya tienen un tiempo y siempre los podéis conseguir por entre 3, 4 dólares. Yo pagaría hasta tranquilamente 10, 15 dólares porque el juego es chulo, es largo, es divertido, está en castellano. Pero bueno, yo creo que no os dejaréis más de 3 dólares, entre 3 y 5. Creo que ahí andará el rollo, entre 2,5, 3 y 5. Así que nada, gente, dale una oportunidad, como siempre, sigue jugando y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!